Ella acababa de perder su empleo. Humilada, sin dinero y con el orgullo roto. En su billetera había una sola cosa, su último billete. Con eso tenía que comer, pagar el transporte, sobrevivir. Entonces lo vio. Un mendigo sucio, ignorado por todos, con la mano extendida y los ojos cansados. Ella dudó. Sabía que si le daba ese dinero, no le quedaría nada. Pero algo dentro de ella se rompió, y lo hizo, sin saber que alguien observaba. Y sin imaginar quién era realmente ese hombre. Ella salió del edificio con las manos temblando. La puerta de vidrio se cerró detrás de ella con un sonido seco, definitivo. Adentro, las voces seguían. Las risas también. Como si nada hubiera pasado. 3 años. 3 años llegando temprano, saliendo tarde, tragando gritos, sonrisas falsas y silencios incómodos. Y terminó con una palabra dicha, en voz alta, frente a todos. Inútil. Cruzó la calle sin mirar a los lados. Las piernas le falaban. No loro. No todavía. Necesitaba saber cuánto dinero le quedaba. Necesitaba algo salido a lo que aferrarse. En el banco, la máquina contó los billetes con un ruido frío, casi boen. Cuando abrió la billetera, el número parecía grande, hasta que recordó las coinas. Al cualer atrasado, luz a punto de cortarse. La heladera vacía desde hacía días. En la mesa de la cocina, acomodó los papeles una y otra vez, esperando que el resultado cambiara. No cambió. Después de pagar lo urgente, quedó un solo billete. Uno. Su último dinero en el mundo. Lo guardó despacio, como si así pudiera hacerlo durar más. Salió de casa, sin destino. No quería ver las paredes vacías y piensa en el futuro. La plaza estaba casi desierta. Un par de madres, un anciano alimentando palomas, nada más. Se sentó en un banco de madera bajo un árbol grande y cerró los ojos. El sol calentaba su rostro, pero no alcanzaba para calentar lo que tenía dentro. Pensó en la humiliación, en las miradas que se apartaron, en cómo nadie dijo nada. Igual que siempre. Fue entonces cuando escuchó una voz. Débil, cansada. Señor, una moneda, aunque sea para pan. Abrió los ojos. Y lo vio. El hombre estaba de pie a pocos metros. Ropa rota, barba larga, los pies sucios apoyados directamente sobre el suelo frío. No levantaba la voz. No insistía. Solo extendía la mano y esperaba. Ella lo observó mientras pedía ayuda. Un hombre de traje. Una mujer con el bolso apretado contra el pecho. Una pareja que reía distraída. Nadie se detuvo. Algunos desvieron la mirada. Otros aceleraron el paso. Como si no existiera. Como si fuera algo incómodo que arruinaba el día. Con si trabajo, murmuró alguien al pasar. El mendigo bajo la cabeza. Las manos le temblaban. No de frío. De cansancio. Dio unos pasos más y volvió a intentarlo con otra persona. Nada. Ella sintió un nudo en el estómago. No por él. Por ella. Porque reconoció esa mirada. La había visto antes. La había sentido en su propia piel esa misma mañana. Cuando la humillaron frente a todos. Cuando nadie dijo nada. Cuando su existencia dejó de importar. El hombre se alejó lentamente y se sentó bajo un árbol, apoyando la espalda contra el tronco. Cerró los ojos. No para dormir, para rendirse. Ella abrió la billetera. El billete estaba ahí. Solo. Irrigado. Su último dinero. Con eso tenía que comer. Buscar trabajo. Sobrevivir los próximos días. Miró al hombre. Miró el billete. Volvió a mirarlo a él.
no tenía sentido, era una estupidez. Era elegir paíser hambra por un desconocido. Su cabeza decía que no, pero algo más fuerte la empujó a levantarse. Cruzó la plaza despacio, siniendo cada paso. El ruido de las hojas secas bajo sus zapatos sonaba demasiado fuerte. Como así todo el mundo estuviera mirando. El hombre no abrió los ojos cuando ella se detuvo frente a él. Estaba acostumbrado a ser invisible. Ella sacó el billete y lo extendió. Toma, compra comida de verdad. El hombre abrió los ojos lentamente. Miró el dinero. Luego ella. Luego otra vez el dinero. Señora, eso es mucho. Lo sé. Intento rechazarlo. Dijo que no podía aceptarlo. Que era demasiado. Ella insistió. No habló de sacrificio. No habló de bondad. Solo lo puso en su mano. Sus dedos temblaron al cerrarse sobre el billete. Como si tuviera miedo de que desapareciera. Que Dios la bendiga, susurró. Que Dios la bendiga mucho. Ella no respondió. Asencio apenas y dio la vuelta. Se alejó con la billetera vacía y el pecho apretado. Sin saber si había hecho lo correcto. No vio al hombre detrás del otro lado de la calle. No vio como había observado todo. En la expresión en su rostro cuando entendió que ese mendigo no era solo un mendigo. Y que ese gesto acababa de despedir algo que lavaba unos muertos. Y esa noche, el estómago le dolía. No solo de hambre, de dudas. Se acostó dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez la escena en la plaza. El billete en la mano del hombre. La forma en que lo miró, como si nadie hubiera hecho algo así por el enanos. Por la mañana, abrió la heladera. Vacía. Un pedazo de pan duro. Un resto de margarina. Nada más. Comió despacio, intentando engañar al cuerpo. Después encendió la computadora. Necesitaba trabajo. Urgent. Mando curriculums. 10, 20, 30. El celular permaneció en silencio todo el día. A la tarde, alguien golpeó la puerta. El corazón le dio un salto. Tal vez una respuesta. Tal vez una oportunidad. Era la vecina. Entró sin pedir permiso, con esa sonrisa que no traía buenas noticias. Es verdad, lo que dicen. ¿Qué cosa? Que es tu último dinero a un mendigo. Sintió el calor subir al rostro. La vecina negó con la cabeza. Eso no es bondad. Es estupidez. Cuando así fue, la casa quedó aún más vacía. Las palabras pesaban más que el hambre. Los días siguientes fueron peores. El hambre apretó. El orgullo se quebró. Un día encontró unas monedas olvidadas en un bolsillo viejo. Compró galletas. Las hizo durar 2 días. Después, solo agua. Hasta que el teléfono sonó. Hola, ¿ella es? Sí, soy yo. Una entrevista. Una posibilidad. Pero también una amenaza. Iban a pedir referencias. A su antigua jefa. Colgó con las manos heladas. Así fue. Camino bajo el sol porque no tenía dinero para el transporte. Espero Horas. Lo sentimos. La vacante fue ocupada. No explicaron nada más. Salió a la calle con la certeza de que alguien había cerrado esa puerta por ella. Camino a casa pasó por la plaza. El banco estaba vacío. El hombre no estaba. No sabía si había comido. Si había sobrevivido. En el edificio la esperaba otro golpe. Un aviso en la puerta. 15 días para desocupar el departamento. Se sentó en el suelo. No lloró. No gritó. Solo así quedó allí. Hasta que el teléfono volvió a sonar. Necesito hablar con usted. Dijo una voz masculina. Sobre el hombre de la plaza.
Acepto encontrarse sin saber por qué. Algo en esa voz la inquieto. Cuando lego, el hombre la esperaba. Traja impecable. Marada canzada. Yo six lo que hizo dijo. ¿Por qué? Porque ese Mendigo, y es mi padre. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. El hombre respiró hondo. Lo hablo de abandono. De culpa. De una herida abierta desde hace años. Usted hizo en segundos lo que yo no pude hacer en 3 años, confieso. Tratarlo como persona. Ella escuchó en silencio. Entonces él sacó un sobre. Dinero. Ella negó. No lo hice por recompensa. Él lo guardó. Y cambió la oferta. Necesito su ayuda. Y luego, lo impensable. Un trabajo. En su empresa. En la misma empresa que la había humillado. El mundo volvió a girar. Pero esta vez no sabía hacia dónde. Volver a ese edificio lo apretó el pecho. Las mismas puertas. El mismo olor. Pero ella ya no era la misma. No regresó a la recepción. Subió directo al piso más alto. La oficina del dueño. La secretaria la miró confundida. Confirmó en la computadora. Ascencio. Puede pasar. Dentro. Ella esperaba. No hubo disculpas largas. Hubo hechos. Un nuevo puesto. Un salario que nunca había imaginado. Y algo más importante. Autonomía. La noticia corrió rápido. Demasiado rápido. Ella la vio venir por el pasillo. Su exifa. El rostro pálido. Los pasos inseguros. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó. Antes de que ella respondiera, una voz firme interrumpió. Trabajando. El dueño salió de su oficina. La tensión se volvió espesa. Ella fue despedida por incompetente. Dijo la mujer, aferrándose a una carpeta. El pidió peribas. Nombres. Fechas. No hubo respuestas claras. El silencio fue más fuerte que cualquier grito pasado. Humillar empleados no es liderazgo, dijo él. Es abuso. La decisión fue inmediata. No despido, pero sí consecuencias. La exifa bajo la mirada. Por primera vez. Mientras tanto, ella observaba. Sin sonrisa. Sin venganza. No sentia triunfo. Sentia ser. Al salir, él se acercó. Gracias por aceptar, dijo. No solo el trabajo to do. Ella respiró hondo. No lo hice por justicia, respondió. Lo hice porque alguien tenía que hacer lo correcto. Esa misma tarde, ella llamó a su oficina. Mi padre quiere verte, confesó. ¿Por qué? Para pedir perdón. Fueron juntos a la plaza. El mismo banco. El mismo árbol. Pero el hombre ya no estaba encorvado. Se levantó al verla. Los ojos humidos. Nunca quis cargarla con mi culpa, dijo. Ese dinero. Me recuerdo que on valía algo. Ella no supo que decir. Solo lo escuchó. Padre y hijo se miraron. 3 años de silencio. De rabia. De miedo. No fue un abrazo. Fue un paso. El primero. Y ella entendió algo en ese instante. A veces, ayudar a alguien no cambia solo su vida. Cambia muchas. Incluida la tuya. Los meses paran sin que ella se diera cuenta. El trabajo ya no era un castigo. Era un lugar donde su voz importaba. Una mañana, ella llamó a la recepción. Quiero que veas algo. Ali estaba el hombre de la plaza. Pero no era el mismo. Ropa limpia. Barba recortada. La espalda más recta. Ella sintió un nudo en la garganta. Estoy en tratamiento, dijo él. Y limpio. No fue gracias a mí, susurró ella. Si lo fue, respondió. Me trates como persona cuando nadie más lo hacía. El hijo se acercó. Por primera vez, estaban juntos sin distancia. Ese gesto nos salvó a los dos, dijo él. Y a la empresa también. Antes de irse,
El hombre saco algo del bolsillo. Un billete arrogado. Quiero que lo guardes. Ella lo reconoció de inmediato. El mismo valor. El mismo símbolo. Para que recuerdes, dijo, que la bondad vuelve. Ella lo tomó con manos temblorosas. Esa tarde, cruzó el pasillo del edificio. Vio a su exifa salir del área de recursos humanos. Y no había de risa en su mirada. Solo cansancio y aprendizaje. Se cruzaron. Un gesto breve. Un reconocimiento silencioso. En su oficina, ella abrió la billetera. Guardó el billete con cuidado. Comprendió algo que nadie lo había enseñado. No fue el dinero lo que cambió todo. Fue la elección. En su peor día, cuando no tenía nada, eligió ser humana. Y esa decisión, pequeña y silenciosa, había transformado más vidas de las que jamás imaginó. A veces, lo que parece una pérdida, y es solo el comienzo de algo mejor. Si esta historia te hizo sentir algo de jail unlike, why dime en los comentarios. ¿Tú habrías dado ese último billete?